Sri Lanka, a beautiful country with a wounded past. The United Nations have found Sri Lanka to have the second highest number of disappearances worldwide. Dating back as far as the 1980s, there are backlogs of anywhere between 60,000 to a staggering 100,000 alleged disappearances. People were abducted off the streets in white vans by politically affiliated gangs and were tortured in the name of investigation. Those who were abducted were often political dissidents and journalists. The 26-year-long civil war finally came to its brutal end in May 2009 under the regime of President Mahinda Rajapaksa. Even after the war ended, thousands of Tamils were taken into military custody from the internally displaced camps in which they were placed. Most remain disappeared. Unexpectedly, during his own conceited early election in 2015, Mahinda Rajapaksa was defeated by the current president, Maithripala Sirisena. President Sirisena's new regime promised good governance, reconciliation, and accountability. This gave hope to the families of the disappeared. However, 2 years on, their predicament has not changed. Therefore, in early 2017, they took to the roads of the North-East of Sri Lanka in determined protest. These protests are continuing to this day. So we've just arrived here at Kilinochchi town in the north of Sri Lanka, and we're here to speak to the protesters who are protesting about their search for answers about the forcible disappearances that occurred towards the end of the armed conflict here in Sri Lanka. We're next to the Kandasamy Murugan temple, which has given the protesters this space to use for their protest. And there's also this main road, the A9 road, that connects the north to the south. So this is a very visible protest. They're really in the public eye. And what we're here to do today is speak to the protesters, find out about their stories, find out why they're here and what they're hoping to achieve as a result of this protest. பாக்கியராஜா ஜெய்பால் என்பவர் யுத்தத்தின் போது நாங்கள் இடமிருந்து போய் கொண்டிருந்தாங்க. இவர் சாமான் ஏற்றி என்று வரன், அம்மா நீங்கள் போங்கன்னு தான் சொன்னவர். நான் சாமான் ஏற்றி என்று வேறு பிள்ளைன்னு சொல்லி பார்த்து கொண்டிருந்தேன், வரவே இல்லை. அப்போ இவர் எங்கே போயிருப்பார், இவர் சாமான் ஏற்றி என்று தானே வருவார் தான் நான் எதிர்பார்த்து கொண்டு போனான். அப்போ சாமான் ஏற்றி என்று வர பிள்ளைய போல வருவாங்க காணவே இல்லை என்றுட்டு போய் நான் எல்லாரும் கேட்டு பார்த்து சந்திச்சினீங்களா நான் கண்டனீங்களா, இல்லை ஒருத்தரும் காணையிலன்னு சொல்லிக்கிறோம். அப்போ எனக்குமோ பயமாக இருந்தது, என் மகன் எங்கே போகிறாரோ வாராரோ எனக்கு தெரியாது. போலீஸ் சொல்லியிருக்குது. போலீஸ் சொன்னாலும் நானும் அதை சொன்னோன்னா அப்போ அவர் சொன்னார், உங்களோட மகன் கொழும்பில் இருக்கிற சிஐடியில் விசாரணை. அப்போ இருக்கிற போது என் மகனை விட்டுருக்கலாம் தானே, இவ்வளவு தூரம் விசாரிச்சு போட்டு விட்டுருக்கலாம் தானே அம்மா, ஏன் விடையில எல்லாத்துக்காக போய் சொன்ன நீங்க இப்படி மகன் இருக்கிறேன்னு. அப்போ நான் போய் பார்க்கலாமாண்டா, இல்லையா முடியாதா, நீங்கள் போகலாது. எங்கள் சகோதரம் போயிட்டு, சகோதர பிள்ளைகளும் போயிட்டு, எல்லாமே போயிட்டு, எங்களெல்லாம் கொஞ்சமே அழிஞ்சு போயிட்டு. இவர் எந்த ஜோலிக்கும் போகாதவர், இவர் ஒரு நல்லவர் தான். இந்த உள்ள என்ன பார்க்கணும்னு தான் இருந்தவர், இந்த சண்டையான நேரம் என்ன பார்க்கணும்னு தான் இருந்தேன். மற்றையெல்லாம் கல்யாணம் கட்டிட்டார், இவர் கட்டவே இல்லை. The mothers really allowed us into their space. Sitting with them and hearing their stories was a really powerful and moving experience. We were surrounded by photos that hung all around us, faces of all the loved ones the families were fighting for justice for. One mother told us about her search for her son, whom she hasn't seen in over a decade. 2006 இன்று வரையும் நான் தேடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறேன். ஆனால் அவரோட ஒரு தம்பி ஒரு எல்டிடி தம்பியை பிடிச்சிட்டு மதத்து முதல் அவரோட கூட இருந்து விடுதலை அடைஞ்சு வந்து சொன்னார், உங்களோட மகனை கொழும்பில் சிவப்பு பட்டி எடுத்து பிரிஞ்சு வச்சிருக்கு, ஆனால் 12 தான் சாப்பிட கூப்பிடினோம், அவரை சரியாக விடுவாங்க. ஆனால் இன்றைக்கும் இல்லை. 2006 கணக்கு பாருங்க, எத்தனை பெருசாக. ஆனால் எங்களோட பிள்ளைகள் இருக்கிறோம் எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை. ஆனால் இராணுவத்தை கொண்டு போய் நாங்கள் குற்றவாளி ஆக்கிடுவோம்ன்றதுக்காகத்தான் எங்களோட பிள்ளைகளை காட்டாமல் வச்சுக்கோம். ஆனால் நாங்கள் எந்த ஒரு குற்றவாளியும் செய்ய இராணுவத்தை நிறுத்த கேட்கையில் எங்களோட பிள்ளைகளை கொண்டு திக்காண்டாலும் இறக்கி விட்டால் எங்களோட பிள்ளைகள் எங்கள்கிட்ட வருது. எங்களுக்கு ஜனாதிபதி உடனடியாக எங்களோட பிள்ளைகள் எங்கேன்னு சொல்லி எங்களுக்கு பதில் தரணும். இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த கொட்டையில் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் இருந்து பாருங்க, என்ன தலை அடிக்கிறேன். 61 நாள் யாரெண்டாலும் விடுவானா, ஒரு பேயன் பிச்சன் கதைக்காத ஊமா முடிவிடாதம்மா இவ்வளோ காலத்துக்கு இருக்க.
அவன் வந்து இதை சுரண்டி என்றாலும் எங்களுக்கு சொல்லுவான், நீ விட்டு போ, நான் என்ன உனக்கு செய்து தாரணன். அப்போ எங்கள்கிட்ட ஜனாதிபதி இவ்வளவு மௌனம் சாதிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு என்ன வந்து பதில் சொல்லியே ஆகும். எங்கட புள்ளிகள் உயிரோடு இருக்கிறோம், எங்கட புள்ளிகள் எங்கே இருக்கிறோம் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் எங்கட புள்ளிகளை உடனடியாக விடுதலை செய்யும். அதுதான் நாங்கள் கேட்குற கோரிக்கை. I could hear the frustration and sheer desperation in their voices. The conditions they protest in are harsh and relentless, and all their demands have been met with silence, or worse yet, empty promises. We heard from another mother the everyday struggles and realities of protesting as a woman who lives alone. தனியாக அப்படி தலப்பால் வீடு சுற்றி தலப்பால் அம்மா மேலே தவறம் கொடுத்த வந்த நேரம் தவறம் கொடுத்தது இருக்கே அது படுத்தா நிற்கிறவர் அதமாக அவ்வளோ யோசனை எனக்கு மரவழிக்கிறவர் பெண்ணு கூட என் பிள்ளைகள் வளர்த்த மாமா நெல் மரவழிய எங்களுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை. எங்கள் பிள்ளைய தான் எங்களுக்கு தேவை. எங்கள் பிள்ளைய வந்து எங்கள் முகத்துக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் தெருவிலே அடிப்பட்டுதான் பரவாயில்லம்மா. எனக்கு அது கருத்தில் பக்கத்தில் தலை தாங்கி படுத்தோக்கணும். எனக்கு பிள்ளை இல்லாமல் அந்த வேதனையில் இருக்கிறோம். யாருக்கு என் நிலப்பாடு தெரியும். அவன் வீட்டில் வந்து பார்த்தா என் நிலப்பாடு தெரியும். The families have laid out 5 principal demands that they hope to achieve, most notably for the government to release a list of the location of detention centres, as well as the names of all the detainees confined within them. In March 2017, civil society expressed their concerns at the UN Human Rights Council over neglect of reforms and unkept promises made by the Sri Lankan government. Among them was Reverend Father Emmanuel Sebamale, head of the Mannar Citizens Committee in the north of Sri Lanka. We spoke with Father Sebamale, who had been a firm supporter of the independent protests of the families since very early on in their struggle for justice. தொடக்கத்தில் இந்த அம்மா என்ன செய்தாங்கன்னு சொன்னால் தனித்தனியாக தேடினார்கள். ஒரு தாய் தன்னை மகனை காணலன்னு சொன்னால் இந்த வவுனியாவில் இந்த கேப்லாம் படிச்சுட்டுனா அவள் போய் வவுனியா கேப்பில் ஏப்பா. அவன் சொல்லுவான், இல்லை வவுனியா கேம்பில் கிளிநொச்சியில் வச்சுக்கான், கிளிநொச்சிக்கு போவான், இல்லை கொழும்பு 4ஆம் மணிக்கு போவான், சொல்ல போவாங்க. அப்படி அலைஞ்சு தனி அம்மா தெரிஞ்சு சில பேர் அபியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க, சில பேர் பிரைப் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க, சில பேர் களைச்சி தோந்து போய் மனநோயாளியாக இறந்திருக்கிறாங்க. Across the 8 districts, demonstrations began being held once every few months, especially on significant days such as the International Day for Victims of Enforced Disappearances. The families aim to raise the profile of these protests on an international level, not only within Sri Lanka. Father Sebamale told us more about those who have come and visited the mothers from abroad, giving them hope that their cries will be heard across the globe. வெளிநாடுகளிலிருந்து யாராவது பிரதிநிதிகள் வந்தால் அல்லது அம்பாசிடர்ஸ் வந்தால் அல்லது அவர்களை நாங்கள் மையப்படுத்தி இந்த காணாமல் போனவர்களுடைய அந்த பிரச்சனையை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி செய்தோம். யூஎன் ரெப்போர்ட்டர்ஸ் அவங்க வருகிற பொழுது, பாப்பரசர் வந்த பொழுது, டேவிட் கமரன் வந்த பொழுது, நவநீத பிள்ளை வந்த பொழுது, தொடர்ந்தும் இந்த பெற்றோர் நாங்கள் போராடணும்னு சொல்லி இந்த ஜனாதிபதியை சந்திக்கிறது, பிரைம் மினிஸ்டரை சந்திக்கிறது, அரசியல்வாதிகளை சந்திக்கிறது, எல்லாரையும் சந்திச்சிட்டாங்க. கடைசியாக எல்லாரும் சந்திச்சாங்க. These cries have fallen on deaf ears as the Sri Lankan government continues to avoid confronting responsibility for the whereabouts of thousands of Tamils, in particular those who had resided in military-controlled camps at the end of the conflict as internally displaced persons. They also deny accountability for war crimes. On the 18th of May 2009, the 26-year-long Sri Lankan civil war between government forces and the liberation tigers of the Tamil Eelam came to an end. The armed conflict had been the result of decades of structural violence and ethnic discrimination against the Tamil population. Life was far from normal for the Tamil people in the North-East, who were living in constant surveillance and fear throughout the conflict, with freedom and equality in their own homeland being but a distant hope. Many became displaced or fled the country as refugees, whilst others pledged to the LTTE or even disappeared without a trace.
The surviving victims of the war occupied military-controlled camps for internally displaced persons. Here, men, women, and children were screened and interrogated under suspicion of allegiance with the LTTE. Upwards of 60,000 Tamils were taken into custody at these camps, many of whom were never to be seen again. During the last months of the war, the UN and international aid workers were tactically ordered to leave the North-East by the government. The government proposed 3 consecutive no-fire zones in order to ensure the safety of almost 40,000 Tamil civilians. Coordinates of makeshift hospitals set up in abandoned buildings were given to both the government forces and the LTTE. Despite this, a UN report suggests that targeted and systematic killings were carried out in these locations. This resulted in the death of a staggering 70,000 Tamil civilians during the last weeks and months of the war, possibly many more unknown. These war crimes have been attributed to both the LTTE and the Sri Lankan military, yet all such allegations have been denied. We travelled to Mulivaikal. This is where many Tamils were trapped into a narrow stretch of beach only 1 square mile and subject to relentless attacks, to witness what remained. So as you can see all around this area, there's bags filled with clothes and shoes. There's even a radio here. This really brings into perspective how these people had their entire lives in their bags and they were desperately running to this place in the hope that they could survive. What they were greeted with was merciless, ruthless, targeted attacks of no-fire zones and of hospitals, and that was what in those last 120-30 days that resulted in so much loss of innocent civilian life. And those attacks were instigated by the Sri Lankan army. Frustrated by the silence, at the beginning of 2017, families in Vavanya decided to go on a hunger strike. This garnered considerable attention, placing pressure on the government to take action. This also sparked a wave of protests, starting in Marathankerni, spreading to Mullaithivu, Kilanochi and Tirukonamali. Although united by their demands, families at these different sites have different stories to tell. We travelled to the protest in Tirukonamali, happening on the doorstep of the governor of the Eastern Province's secretariat. Here, we met Chandrakala, who was the mother of a young boy, and she was able to tell us about her first-hand experience of the final days of the war. விடுதலை புலிகளுக்கும் இராணுவ தரப்பினருக்கும் யுத்தம் நடந்தது. இப்போ நாங்கள் அங்கே போயிருந்து நிறைய அனுபவப்படினாங்க. செல்லடிச்சு கையில் இல்லாமல் எனக்கு காயம் நடந்து நிறைய பேர் செத்து, நிறைய பேர் காயம், உயிரிழப்பு நிறைய வந்தது. கண்ணால் அந்த சொல்லே இல்லாது அப்படி ஒரு காட்சி நாங்கள் கண்டனாங்க இருந்து. அதுக்கு பிறகு 2009ஆம் ஆண்டு 5ஆம் மாதம் 16ஆம் தேதி தான் நாங்கள் எங்களை கம்பி ரோலுகளை அந்த நாய்களை கொண்டு போன மாதிரி ஒரு பெப்சி போத்தல் மூடியால் ஒரு மூடி தண்ணி தான் என் பிள்ளைக்கு தந்தவங்க. அப்போ என் பிள்ளை வந்து ஒரு 3 மாத பிள்ளை நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்கேன். கஷ்டப்பட்டதுக்கு அளவில்லை. நாங்கள் நினைக்கிறேன் நான் எல்லாம் உயிரோட வருவேன்ன்றது எனக்கு சந்தேகம். அவ்வளவு செல்லடின்னு சொன்னால் கிபிரால் அடிப்பாங்க, கடல்லேருந்து அடிப்பாங்க. அப்படி சமைச்சு கொண்டு இருக்கக்குள்ளே செல்லெல்லாம் வந்து விழுந்தா ஒரு 10 பேர் இருந்தால் ஒரு ஆள் தான் மிஞ்சும். அதில் சோத்து பானைக்குள்ளெல்லாம் செல் வந்து விழுது. நான் நினைக்கிறது சில வேளை நான் செத்தா என் புள்ள அனாதையாக போயிடுவோம், பிள்ளை யாரும் எடுத்து கொண்டு வளர்ப்பாங்களோ, அப்படி ஒரு அனுபவம் எனக்கு. அதால் இந்த அனுபவத்தால் நான் பிள்ளைய கிடங்கு கிண்டி வயிற்றுக்குள்ளே வச்சு தான் அந்த பிள்ளைய நான் கிடங்குக்குள்ளே வச்சு பொடி தாட்டமாகி தான் அந்த பிள்ளைய நான் கொண்டு திங்கவில் கொண்டு நான் சேர்த்தேன். இப்படியே கஷ்டப்பட்டுருக்கேன். சமுதாயத்தில் வாழ இல்லாது, புருஷன் இல்லாமல் வாழவே இல்லாது. நாங்கள் இளம் வயசு பிள்ளைகள் தானே, இவ்வளோ பிரச்சனையே முகம் கொடுத்துருக்கோம். நாங்கள் மனோபலம் தான் எங்கள்கிட்ட கடைசி இருக்கிறது. மனோபலத்தால் எல்லாரையும் அவங்க என்ன சொன்னாலும் பிரச்சனை நாங்கள் உறுதியாக இருக்கணும். எங்கள்ட புருஷன் வேறு மட்டும் உறுதியாக இருக்கணும்ன்றது நான் இருக்கிறேன். மற்ற எனக்கு புள்ள ஒன்று இருக்குது, பிள்ளையை வளர்க்கணும். நான் தான் இப்படி போயிட்டு இருந்தபடியாக போனபடியாக அந்த பிள்ளையை வளர்க்காம இல்லை, பிள்ளையை நல்லா படிப்பிச்சு நல்லா ஆளாக்கிக்கணும். எனக்கு ஒரு ஆசை உண்டு. நல்லா படிப்பேன், மூளை நல்ல நிறைய மூளை இருக்குது. என்னை விட அவருக்கு நல்ல மூளை. We had been briefed to never suggest that any of those who had disappeared were no longer alive, as this would be traumatizing for many of the mothers who believe that one day they will be reunited with their loved ones.
However, we did meet one mother whose son had been brutally murdered by a Navy officer, and she believes that this has been the fate of many of the others too. Though the man who killed her son has been convicted, she is certain that the punishment will not last long. உங்களோட மகனுக்கு என்ன நடந்தது என்று சொல்ல முடியுமா? இந்த மகன் கொழும்பில் ரம்யா யூஎல்எஸ்ல வேலை செய்து கொண்டு வந்தவர். 2008ஆம் ஆண்டாண்டு இரவனுக்கு 17ஆம் தேதி என்னோட கதைச்சார். 17 காலையில் இந்த மகனுடைய ஃபோன் வேலை செய்யலை. அவரோட ஃபோனுக்கு அடித்தா வேலை செய்யலை. அப்போ அண்டையிலேருந்து நாங்கள் இந்த மகனை இது வரைக்கும் தேடி வந்தோம். இந்த மகன்ற தகவலும் கிடைக்கல, இந்த மகன் ஒன்றும் கிடைக்கல. அப்போ தேடி பார்க்கல. இப்போ ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முதல் இந்த இருக்கிறான். இவன் நேவி கடற்பட தளபதி. இவன் கடத்தி கொண்டு இந்த மகனை இவரோட 11 பேரை வெட்டி கடலில் வீசி கொளுத்தியில் கட்டி கப்பலில் கொண்டு வீசி தந்துட்டு கொழும்புல கோட்டை நீதிமன்றத்தில் சாட்சியம் அளிச்சிருக்கிறான். எந்த மாணவன் பண்றதுக்கு இவனுக்கு அதிகாரமும் இல்லை. எந்த மாணவன் எந்த குற்றமும் செய்ய இல்லை. இலங்கை அரசாங்கம் அவங்கள விட்டுருவாங்க. எல்லாம் அரசாங்கம் தானே செய்யுது. இது அரசாங்கம் தானே அம்மா செய்யுது. அவங்களுக்கு விடுதலையே கொடுத்துருவாங்க. நான் இழந்தேனா அந்த பிள்ளை இழந்தனான் மீண்டும் வருமானது வராது தான் என் பிள்ளை. அதால நான் இன்றைக்கும் வைத்தியாரியாக வீதியாக நான் அலைஞ்சு திரிகிறேன். எந்த பிள்ளைய தேடி எந்த பிள்ளை வருமா எனக்கு தெரியாது. இன்றைக்கு சாகணும், நாளைக்கு சாகணும், தற்கொலை செய்ய மாட்டேன். எனக்கு மற்ற புள்ளிகளும் இருக்குது. எனக்கு புருஷனும் இல்லை. ஒரு வீடாக கூலி வேலை செய்து போய் நான் வேலையை விட்டு கொடுத்தா நான் வரேன். Not only are these mothers dealing with the grief of not knowing where their loved ones are and when or even if they will see them again, their everyday life of going to work, supporting their families and looking after their children can be demanding and stressful. One of the women we met cares for her granddaughters. She told us they have not seen their father in years. இந்த மகனுக்கு 2 பிள்ளைகள். அவங்க பிள்ளைகள் இப்போ என்னோட ஒரு பிள்ளை தான் என்னோட மூத்த பிள்ளை 10ஆம் ஆண்டு படிக்குதம்மா. 10ஆம் ஆண்டு படிக்குது. நான் அண்டண்டாடு என் புருஷனுக்கு கூட இயலாது. அண்டண்டாடு நான் கூலி மாதிரி என் தலையில் சுமந்து மரக்கறி எடுத்து கொண்டு போய் தான் நான் வீடாக சுமந்து தான் நான் விற்று இன்றைக்கும் ஒரு நேரத்தையே சோறு தான் நாங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த மகன் இருந்தால் என்ன விடுவேரா இந்த வெயிலுக்குள்ளே திரிகிறதுக்கும் எடுக்கிறதுக்கும் நான் இப்படி திரிவேனா இல்லை. எங்களோட பிள்ளை கட்டாயம் வரணும். எங்களுக்கு ஒரு பதில் கிடைக்கணும். என் பிள்ளைய நான் பார்க்கணும். என் கண்ணால் என் பிள்ளை என்னை வந்து அம்மான்னு சொல்லி ஒருக்கா என் பிள்ளை கூப்பிடணும் என்று சொல்லித்தானம்மா நான் இன்றைக்கும் இதில் வந்திருக்கிறேன். புள்ள வரும். எனக்கு வேற ஒன்றும் வேண்டாம். எனக்கு இந்த புள்ள தான் வேணும். என் பிள்ளைக்கு நாளைக்கு இந்த பொம்பளை பிள்ளை என்ன கேட்குது, அப்பாச்சி அப்பா எப்போ வருவேர், அப்பா வருவேர், எப்போ வருவேர் என்று தான் இன்றைக்கும் கேட்டுக்கொண்டு இருக்குது. இந்த பிள்ளைகள் அப்பா வருவேர் என்று தான் இன்றைக்கும் இந்த குழந்தைகள் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்குதம்மா. இந்த பிள்ளைக்கு வரணும் அம்மா. இந்த மகனார் வரணும். இந்த மகன் வரணும் அம்மா. While the protests have been independently staged by the families of the disappeared, there are civil society members who have been encouraging of these movements. We spoke with a lawyer and the research director of the Jaffna-based think tank Adayalem Centre for Policy Research, Darsha Jagadishwaran, to find out more and gain an insight into the role of civil society in these movements. Could we talk a little bit about the links that exist between the families of the disappeared and activists such as yourself? Are there any gaps that exist within the support that you provide for them? Yeah, so I think the good thing about these protests is they were organic in the sense that the families themselves decided to take ownership over their issue. There have been disappearances ongoing in Sri Lanka for decades. And so civil society actors have been working with these families for a very long time on these issues. But from the family's perspective, they feel like after all of this work, after all of these years, they still haven't obtained answers. And so the protest in some way was a form of them taking control back over their own issues and exhibiting their agency, right? And the way that we try and support them is by trying to provide them with more information. So for example, about the Office of Missing Persons, trying to explain exactly what the parameters of the act are in language that isn't technical and legal, but rather is easy for them to understand. And then when they decide to take steps, so if they decide, for example, on the 100th day that they want to hold a demonstration,
We try to support them in ensuring that civil society is present, that we have lawyers present in case the police decide to take any actions. And so for all of us, I think our key focus right now is to ensure that where capacity it needs to be built, we're able to build capacity of the families. Tuesday, 30th May 2017, marked 100 days since the families began protesting on the streets. On this day, more than 1,000 people blocked the A9 road in Kilinochchi in a peaceful protest demanding the government to break its silence. Shaken by the impact of this protest, a meeting with the Sri Lankan president, Maithripala Sirisena, was arranged. At the meeting, President Sirisena agreed to release a list of detainees the very next day and to grant all the demands shortly after. இங்கேயும் பதிஞ்ச போது அவர் வந்தவர் ஆறு ரணில் வந்தவர் நாங்க இந்த தாரம் எடுத்து தாரம் அந்த பதிவு செய்யறோம் இந்த பதிவு செய்யறோம் பதிஞ்சவர் இவ்வளவு மக்களுக்கும் பதிஞ்சவர் ஏன் அப்ப எடுத்து தரையில அவர் 6 கோரிக்கை சொல்லிட்டு போனவர் அந்த 6 கோரிக்கையும் அவர் நிறைவேற்றி செய்யல அப்ப எல்லாமே எங்களுக்கு நம்பிக்கை கெட்டு போச்சு அந்த நீங்க பிடிச்சிருந்த மக்களை விடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாம் தானே அவைகளும் கேட்கலாம் தானே வெளிநாட்டா ஜனாதிபதியோட கதைக்கலாம் தானே அம்மா ஏன் கதைக்காம எல்லாம் இருக்கணும் என்ன பின்வாங்கினோம் என்ன பிரச்சனைக்காக பின்வாங்கினோம். Empty promises and the breeding of false hope have been commonplace, drawing out the pain that the families are going through even more. One mother spoke of the countless letters she has written to Colombo, all to no avail. இந்த கடிதம் அங்கே அனுப்பினான் அவளாம் கிடைச்சதுண்டு பதில் வந்தா கொழும்புல உங்களோட மகன் வேறு கொண்டு வந்து விடுவோம்ட்டு நானும் இலவ பார்த்த மாதிரி கேட்டுக்க வந்து வாகனம் எது இன்னைக்கு என்ற மகனை கொண்டு வராங்களேன்னு தானம்மா நான் எதிர்பார்த்தேன் இந்த சொத்தை விட வேற சொத்து எனக்கு தேவையில்லை. The promise of transitional justice was the token that President Sirisena had used to win the election in January 2015. From talking to the mothers, however, it seemed clear that in reality nothing had really changed from the last administration to this one. Even with a deadline looming over them, the Sri Lankan government deliberated extensively before finally passing the Office of Missing Persons Act in August of 2016, known as the OMP. However, even this small step forward in transitional justice came with opposition from some political parties. It was their opinion that the OMP was unfairly targeting those whom they considered to be war heroes. Families were also cautious of the act and saw it merely as an outward gesture to appease international pressure, devoid of any meaningful outcomes. எங்களுக்கு ஏன் ஆபீஸ் எங்கட புள்ளைகளை தவிர நாங்க பார்த்துட்டு போவோம் எங்களுக்கு ஆபீஸ் தேவையில்லையே எங்கட புள்ளைகளை 30 முகாம் இருக்கண்டது இந்த 30 முகாமில் இருக்கிற புள்ளைகள் எல்லாம் எங்க போனது நீங்க சாக்காட்டின ஒரு பக்கம் 30 இருக்கிற முகாமில் இருக்கிறது எல்லாம் எங்க போனது நீங்க வச்சிருக்கிறீங்க மரம் முகாமா வச்சிருக்கிறீங்க அந்த புள்ளைகளை விடுங்க. We arrived at the University of Jaffna, hoping to find out more about what the government was really doing and how it was addressing the issue of disappearances. We spoke with Dr. Kumaravadivel Guruparan, a senior lecturer and the head of law at the university. So from what we've seen, the protesters are quite frustrated with the government's lack of progress surrounding the issue of the forcible disappearances. Could you give us an insight into the situation? So this government came into power in 2015, promising a different approach to the question of impunity, including the question of disappearances. The Parliament enacted this legislation called the Office for Missing Persons, which was also enacted in a procedurally problematic manner in the sense that activists work on disappearances issues and the families of the disappeared, their views on the act were never taken into consideration. Neither were the views of the government's own sort of consultation task force that was appointed to look into the large issue of accountability, which had actually came out with an interim report on what should be included in the act. That was also disregarded. Even after this act has been enacted, it remains in limbo. The office has not been appointed to date as we speak. I was present as an observer along with 3 Tamil civil society activists in a meeting with the president, where the families of the disappeared asked the president to release lists of people who surrendered to the army
honor about the 18th of May 2009, which is the last few days of the war. They also asked for previous occasions of where people had handed them over, lists of all people who have been kept in secret detention camps, in rehabilitation centers, all of these to be released. The president promised these mothers that the list will be released. He said, I will go to the National Security Council and order that these lists be released, but they have not been released. அரசாங்கம் இருந்தால் சார் மனச்சாட்சியின்படி நடக்கும். எங்க மனச்சாட்சி, எங்க சட்டம் இருக்கு, எங்க நீதி இருக்கு? இல்லை, நீதியும் இல்லை, சட்டம் இல்லை. சட்டம் வந்து ஒரு இருண்டு அறியா போச்சு. இந்த இப்பத்த காலகட்டத்தில் சட்டம் வந்து ஒரு இருண்டு அறியாமல் போயிட்டம்மா. சட்டமும் இல்லை, நீதியும் இல்லை, நியாயமும் இல்லை. A major issue is that accountability is fully denied by the OMP. It could be said that it is in fact just another reductionist commission appointed by another administration with no real resolution. The act itself is problematic in a number of regards. They are trying to dichotomize the issue of tracing on one hand and accountability on the other. The claim is that this office will focus only on tracing and will not address accountability issues. They've taken so long to even activate this office that will only do tracing work. If you look at the act, it says that the OMP, even when it comes across information with regard to the criminality of individuals who are involved in forced disappearances, that it is for the OMP on its own discretion to decide whether it will refer that to a prosecutorial arm of the government. While OMP can look at the issue of tracing only, that a special court which was promised in the 2015 resolution with foreign participation and in the forerun to a special court that a special prosecutor's office should be appointed. None of these have happened. They are trying to sidestep the question of accountability altogether. Section 13 bracket 2, which says that any finding of the OMP cannot give rise to civil or criminal liability, right? They cannot give them any of the information about what they have found, which means you have to investigate all over again. So this becomes a problem because right now, who is the prosecuting authority you're referring to, right? You're referring it to either the Attorney General's Department, which is hugely problematic, or the police, which we have no trust in, notorious for torture, or the military, who themselves are perpetrators, right? So of these three bodies, who does the Tamil community trust? None of them. How are we going to preserve the evidence? And I'm going beyond the issue of disappearances. How are we going to preserve the evidence relating to crimes that took place during the war? How are we going to make sure that memory in relation to what happened during the war is preserved? Memorialization is an important collective experience of accepting a particular narrative in a way that is meaningful. It helps heal the wounds of dark days and terrible loss. The Tamil people have been denied even the right to remember their past and their loved ones. Graves that once permitted mourning were destroyed by the military. Civilians rebuilt these monuments in resistance to this oppression. Whilst Tamils are refused remembrance and cannot move on, the state builds the only authorized depiction of the conflict. War monuments continue to be erected in commemoration of the Sri Lankan army. Whilst travelling to Mullaithivu, we came across one of these disturbingly oppressive memorials. We're here at the Victory Monument, and it's this huge, rather oppressive image that sort of hangs over this entire area. And to think that just 45 minutes away in Kilinochchi, there are mothers who are protesting and desperately crying out for help about answers for their forcibly disappeared sons and husbands and daughters, while this statue here is basically celebrating the day that all happened and celebrating it as a victory. This narrative is the only narrative that is sort of permitted by the government, and the other side of the story is not well represented at all and not voiced and hasn't been given a voice. Today, Sri Lankan Tamils are dispersed across the world and form an intellectual diaspora community embedded in global affairs. The voice of the diaspora plays a crucial role in bringing forth justice for the families of the disappeared and to the Tamil population at large. The end strategy of
these protests is to place pressure on the Sri Lankan government in order to address the issue of enforced disappearances. And one avenue by which you can do that is by placing pressure on diplomatic missions to place pressure on the Sri Lankan government. And I think that's where the diaspora has historically played a very important role, both at the UN Human Rights Council and in other forums. It's not just an investigatory mechanism about disappearances that the government agreed to, right? They also agreed to a special hybrid court and the setting up of a special prosecutor's office. So I think what the diaspora, in terms of their advocacy internationally, could do better is also amplifying the voices of the families here, right? So ensuring that they get coverage in international media, ensuring that you repeatedly hammer the message home to your respective diplomatic missions that this issue needs to be addressed and it needs to be addressed urgently. Back in London, we spoke with a Tamil journalist, Dr. Dushian Nandakumar. Being an editor of the Tamil Guardian, an online news portal, he was able to tell us where he believes the diaspora stand on the issues faced by the Tamil population in Sri Lanka. So how do you think that diaspora engagement can be meaningful and impactful and show solidarity for the ongoing struggle of the protesters? The women on the ground are obviously, extremely courageous. They are living in one of the most militarized places in the world according to recent figures. So what they're doing by coming out and taking a really courageous stand is something that has to be applauded and something that has to be broadcast really around the world. I think the diaspora has a role and almost in doing that, in amplifying their voices and taking it to the desks of policymakers in London, in Washington, in Oslo, wherever you are. I think the media in itself has got a really massive role to play, especially when it comes to the conflict and this particular aspect of the conflict, which is the role of enforced disappearances. So Tamil media has really picked up on a lot of these things, but you're right, English language media and even Sinhalese media hasn't quite picked up on it to the extent that it could do and maybe should do. I think, again, with the new generation, there's social media, there's alternative media platforms, there's different ways in which we can highlight the struggle that they're going through. And I think it's really important that we carry on doing so to make sure that these stories aren't lost. அப்போ நீங்கள் தமிழ் பிள்ளைகள் நீங்கள் இப்படி இருக்கிறீங்களுடைய அப்போ நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் இனி நீங்கள் ஆண்டாலும் கதைச்சு வெளிநாட்டில் கதைச்சு இதை செய்வீங்களான்னு தான் நாங்கள் நம்புகிறோம் இனியாவது இங்கேயே நம்பலாமல் இனி உங்களை நம்புகிறோம் நாங்கள். Behind the official reports of alarming statistics and the political strategies to ease international pressure, we saw the everyday human struggle of the families of the disappeared. It is an exhausting and painful one. Far too long, they have sat on the roads in the sweltering heat, protesting in desperate hope of an answer. The government has failed its citizens, with state initiatives to respond being weak, protracted, and in total denial of accountability. The international community is also seemingly turning a blind eye to the unkept promises, the continuing impunity, and the utterly inadequate response of the Sri Lankan government. The question remains, how much longer will the Tamils in the northeast of Sri Lanka be denied the justice they deserve?